A Szexplicit és a Lustiq csapatával május közepén elindultunk Berlinbe a SexTech Konferenciára, hogy nagy közönség előtt is bemutassuk a Lustiq felnőtteknek szóló szexedukációs platformunkat. Ha most nem tudod, miről beszélek, akkor kattints a képernyő jobb sarkában megjelenő linkre, vagy keresd a linket a leírásban, ahol részletesen is bemutatjuk, mind dolgoztunk az elmúlt hónapokban. Szóval elindultunk a SexTech Konferenciára, és ha már ott voltunk, gondoltuk, vlogolunk is nektek, hogy első kézből lássátok, milyen egy konferencia, ahol a szex kerül a középpontba. Egy nappal korábban érkeztünk, és a munka nem állt meg, ugyanis a landolást követően szinte azonnal nekiálltunk, hogy tovább tökéletesítsük a Lustiq bemutatóját. Erre ugyanis mindössze 2 percünk állt rendelkezésre másnap a SexTech Konferencián. Sziasztok! Itt vagyunk Berlinben, a SexTechnek az első napján. Mire számítotok? Kifejezetten egyébként nem számítok semmire, inkább nyitottan, kíváncsian, érdeklődéssel vagyok itt. A helyszín az rendkívül izgalmas, mert hogy most szálltunk ki a taxiból, és konkrétan egy olyan helyen vagyunk, ahol akár a vesényünket is kivehetnénk, és senki nem venné észre, és eltűnnénk itt egyszerűen. Úgyhogy most keressük egyrészt a fesztiválnak a helyszínét, másrészt kinéztünk egy pár előadást, workshopot, nagyon sok a kink és BDSM téma, de próbáljuk azért megkeresni azokat a tartalmakat, vagy azokat a témákat, amik még szélesebb körben érdekesek lehetnek. Igen, szerintem nagyon sok érdekes dologgal fogunk találkozni, így mind a szexualitást érintő technológiák, illetve startupok területén. Egyik az egy ilyen alakváltó vibrátort fog hozni, egy amerikai startup. Én nagyon várom a rúgtánc előadást, ugyanis jönnek content creatorok, és jönnek művészek is, így ebben az iparágban. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok az élő előadásokra, illetve egyébként a fotókiállításokra is ebben a témában. A Vanilla Cool Dance fogja tartani, nézzetek rá, egyébként Instagramon megtaláljátok, és ilyen nagyon jó pofa rajzokat készít, szexedukációs témában. Igaz, hogy softporn tartalommal telematricázzák a várost, ami szerintem nem oké, meg nem jó, viszont ha Instagramon megnézitek, akkor tök jól ragadnak meg témákat, nagyon egyszerűen és nagyon lényegre törően. Úgyhogy én őt például várom. Alig tettünk néhány lépést, szembe is jött velünk Anna, a Szólmét alakváltó vibrátor megálmodója, tervezője és létrehozója, akiről Gergő beszélt. Így volt lehetőségünk arra, hogy kikérdezzük, hogyan is működik egy ilyen spéci vibrátor. Soulmate is a vibrator that physically changes in a response to a woman's arousal. So the more the woman is aroused, the bigger vibrator becomes. Okay. Can you imagine this? Our device uses smart sensor to read your body's reaction in real time, your heart rate, your blood circulation, temperature, and muscles activity. So it listens to your body and it learns from your body, and only after that it grows, it expands. Why you don't use vibrators, girls who are lonely? And they told me, we don't like that it's cold first. And by the way, I forgot to tell that our vibrator, it will be warm also. You'll feel safe and natural, like feeling, yes. It's very cool. And they told me it's cold, it's big, and we don't want to put inside of us like something cold and big when we are not ready. And I was thinking like, why there is not toy that can start from small size and after to grow. And I found engineer, and he told me, yes, it's very easy to do. We have few prototypes, but it's not ready. Like we don't have a lot that I can give a lot of girls. So I tried on myself. I was working very hard. I was sending pictures to my husband, like with all of prototype, and like, today I have a hard day. És ha már szexuális segédeszközök, mutatunk valami egészen elképesztő fejlesztést a szexbabaiparban, ami már nem korlátozódik pusztán a szexuális kielégülésre, hanem belép a partnerség és párkapcsolati szintérre azzal, hogy mesterséges intelligenciával személyiséget építenek a babáknak. The thing is, what you see here right now is a proof of concept. The demand is very high for high developed sex robotics. We call them emotional support device because we want to go the next step further for creating companionship
for people who are not able to access sexuality in the way we are able to. And what you see right here is the status quo. It's made in China. We're selling them. We're the dealership, but we are developing our own to make them much more meeting the demands of our customers. And as you can see here, that's one of the first movements, the head movement, and she also got a hip movement, where we're trying to develop a whole autonomous emotional support device who's, including with AI, able to interact with you and be with you and be in companionship. And how you train the AI, the first thing was very important because we had to write a lexicon of words, of sexual words, because the usual AIs don't accept them, and we got banned by ChatGPT. But we have to teach them, talk about it. But the main demand is just being a companionship, like I told you before. So people who are lonely, to just feel someone who's talking to you, who's, hey, it's your birthday, don't forget about this, stuff like that, so they don't feel lonely anymore. Because the World Health Organization just did a research on loneliness, and it's much more deadly than smoking, especially in Europe. We are such an advanced civilization, so many people lay down with their social interaction, and that's what we try to get in it. I think, yeah, that's the case. Like, people are getting more into their own life and they don't really have partners and they are separating. No, not even this. That's for sure, that's true. But also the people who don't have this, so like disabled people or people in prison or people who don't have the charisma to get on like a sexual partner to speak to him, that they still can't experience sexuality. Maybe you don't know her in Hungary, but it's Michaela Schäfer. It's a very famous nude and reality star in Germany. And she is the first 360-degree full body scan of a real person, and we did it as a doll. You even got all the birthmarks, every spot on her body and her skin is truly overtaken as a doll. And I can show you an example. She's very famous for tattooing her nipples as a heart. And we even took this one. Can I show you? What is the moving hip? Oh my God! So we even took this one, and as you can see, we got all the spots right. So she's 100% fully scanned of her whole body. Mm-hmm. And what do you see? Like, what body type is the most popular? That is totally not definable. It's so individual. You can go in a shop and configure it by yourself. Yes. From the point of the hair till the freckles, if you want to have freckles, till the vagina, everything you can design by yourself. So even the body types are so individual. What you want to do. So I can't say there's a special kind. What I can say to you is we decided that we don't have models underneath some body heights. So we don't want to point some figures. So that's the important thing about that. But otherwise, you're totally free to design what you wish, what is your demand. As you can see, you got a plus-size model over there. She's asking as well. You got a very skinny model, stuff like that, or even a very famous nude star. Everything the customer wants and demands and want to have. Egyrészt van valamilyen bőrszerű benne, szóval, hogy akár bőrnek is érezteted, de mégis van egy ilyen nagyon furcsa tapintása, amitől meg olyan nagyon idegen az egész. Szóval ez kicsit most szerintem az a helyzet, hogy olyan ismerős és egyszerre idegen. Szóval tudjátok, amikor az vált ki egy ilyen belső konfliktust, hogy azt hiszed, hogy valami, amit megérintesz, az pont olyan tapintású lesz, mint amire gondolsz, meg amit asszociálsz hozzá, de amikor megérinted, akkor valami nem áll össze, hogy nem olyan igazi. Szóval nagyon izgalmas ez az egész szexbabás történet, mert hogy személyiséget adnak ezeknek a babáknak, és az a cél, hogy pótolják a párkapcsolatokat, tehát akár mondjuk azt is akadályozhatják, hogy az emberek akarjanak húsvér emberekkel ismerkedni, hiszen az sokkal több effortot jelenthet, hiszen sokkal több konfliktusra adhat okot. Ugye egy AI baba, akinek a személyisége be van programozva, hogy tökéletesen illeszkedjen a tiédhez, ott sokkal kevesebb konfliktusra lehet valószínűleg számítani. Másrészt viszont látjuk azt, hogy nagyon sokszor pont az okoz frusztrációt az embereknek, hogy nem találnak párt.
Szóval szeretnének, keresik a párjukat, ismerkednek, de borzasztóan magányosak. És ugye minél több időt töltenek a social felületeken, az még jobban tudja növelni a magánynak az érzetét, és tulajdonképpen ezt a hiányt meg be tudják tölteni ezek a babák, úgyhogy nyugodtan írjátok le a komment szekcióba, hogy ti mit gondoltok róla, szerintem egy rendkívül izgalmas téma. Ez egy nagyon edukatív nyaklánc, mert ugye kevesen tudják, hogy néz ki a csikló, és hogy valójában ez az a pici pont, amire azt szokták gondolni, hogy ennyi a csikló, és igazából a legtöbb embernek ennyi az ismerete is róla, hogyha ezt a pontot izgatja, akkor tud élvezetet okozni egy nőnek, de hogy valójában a szárai, amik belül vannak, azok hát sokkal nagyobb részei a csiklónak, mint valójában az az icipici pont. Ahogy már korábban említettük, a konferencián a kink és BDSM témák kifejezetten hangsúlyosan voltak jelen. Különösen a tartalomgyártók körében, de még a startup szekcióban is feltűnt egy csapat, akik kinkbarát feladatokat és büntetéseket generáló játékot fejlesztenek. Zárójeles megjegyzés csak, hogy ez a csapat egyben a konferencia egyik legbarátságosabb társasága is volt. Ha tehát valaki eddig még kételkedett volna abban, hogy a BDSM csupán szerepjátéke, vagy inkább a személyiség mélyebb rétegeit átítató valami, hát akkor ők meggyőzően mutatták meg, hogy a BDSM preferenciák mellett igenis megfér az empátia, figyelmesség és a melegszívűség. Sőt, valójában nem csak, hogy megfér, valószínűleg éppen ezt teszi egy igazán biztonságos játékká az egészet. Can you tell us a little bit more what the company is and what you guys are doing? Right, so essentially we're a BDSM task and punishment generator. Works basically that you put in your kink preferences and your toys, and then you get task and punishment that you can use in your sessions. And it's all nicely supported in a nice player experience. It's also one thing to add maybe is that it supports solo play. And it also supports play with partners. So in that case, it even like combines preferences of different both partners in the actual session. Mm-hmm. And how should I imagine? Like I put in my preferences and it generates ideas for me that I can use solo and with my partner. So it's just basically ideas. Yeah, it's ideas, or I would like to see it more even as like prompts, essentially, to like help you, run your session, to create, to support that experience. The idea came from basically our own exploration of the space and also from Reddit searches, basically. We noticed on Reddit that a lot of people didn't really know what to do regarding their BDSM sessions. And we really started noticing like a pattern. So we thought to ourselves, okay, why not try to solve that problem for them? And also basically for ourselves, because we also were kind of started tapping into that space ourselves. So it went really hand in hand. I think the big thing that was also for us is, I think it also stems a bit from the Reddit conversations and so on. It's just that it's so like this sort of conversation about limits, about preferences, but especially limits is so, it's always seen as a bit boring, and like especially for novices and people that are new to the scene, they sort of want to skip over it and they don't think it's that important. And part of it, like what we wanted to do was to like make it fun, make it interactive, and also like rewarding essentially. So it's like you input your things, and then you'll get things that you'll be able to do. And that way, I think we really try to get this dialogue in about limits. So, bad things don't happen. I think oftentimes, like when people go directly to porn and then they just reference porn and for their play purposes and so on, really, consent gets broken. Generally, people get hurt, and we really want to we wanted to make a product that will help people, but not only to help them have fun, but also to have them to have safe fun, to have rewarding and consensual fun. An interesting use case also for us, what we've heard from interviews and talking to our users, is about long distance play. So yeah, when you're not together, and I think there it's like people have used like very interestingly our app, sort of the solo mode, but like long distance, right? So then like sort of the dominant usually then like, took the task player and was like, okay, yeah, so your task for today, or like, a couple of tasks you're going to do for me are these. And then, they read them out, and that they essentially said it was very rewarding, really helped out the whole situation. You guys use it yourself as well? I have used it, yes. With my... Reluctantly, man. What? I have used it with my partner, yes. And
I love it, to be honest. I know it's my own product and I have to hype it up, but I really enjoyed it. It was a unique experience also because you try to let go and have the session, but also you kind of are maybe, as a product person myself, are, testing it and seeing how it works, if you need to fix anything. But my partner, she just let go and she enjoyed it. Yeah. First, we wanted to do like a mobile app to launch it on Google Play Store and App Store. And also we just had like a simple landing page. But then unfortunately we got banned from both due to explicit content. So now it's only a web app and it's in English. But it's available in all, like, throughout the world. Ez tehát a Szexplicit, aminek az ingyenes verzióját kipróbálhatjátok a szexplicit.com oldalon, aminek a linkjét elhelyeztük a leírásban. Ha pedig szeretnétek kipróbálni a teljes verziót, akkor intéztünk nektek hozzá 30% kedvezményt a SexPlicit 30 kóddal. So also for everyone listening in, we also decided to offer a discount code, so it's SexPlicit, just put it in and you get a discount. Miss May Domina elmesélte, hogy létezik egy nagyon erős tévhit a dominákkal kapcsolatban. Azzal találkozik, hogy amikor elmeséli egy nőnek, hogy mivel foglalkozik, akkor vannak néhányan, akik megörülnek, hogy hát ezt ők is tudnák csinálni, mert ők is gyűlölik a férfiakat. Egy domina viszont nem gyűlölheti a férfiakat. Neki nagyon pontosan fel kell tudnia térképezni, hogy mi okoz élvezetet a szubmisszív félnek, milyen fétisei, fantáziái vannak, és hol vannak a határai. Ezek nélkül nem örömszerzés, hanem bántalmazás történne az együttlétben, ami nem fér bele a BDSM közösség értékrendjébe. Na, tegnapi tapasztalatokról fogunk most beszélgetni egy kicsit, mert hogy tegnap nekiugrottunk, csak a körülmények nem olyanok voltak, hogy egy épkézláb videót össze tudjunk nektek hozni. Fogjam? Kezd fáradni a kezem. Vagy én mi van, hogyha én tartom? Az a lényeg, mert akkor mind a ketten benne leszünk. Szóval amúgy nehéz, ugye? Mi a fene történt? Úgyhogy most megbeszéljük, hogy mi volt a tapasztalat tegnap. Nagyon tetszett, hogy mindenki baromira nyitott egyébként. Itt vannak különböző content creatorok, startupok, mindenki tök nyíltan beszél erről az egész témáról, nincsenek tabuk, próbálják ugye a szégyent így kiszedni az egyenletből, és hogy nekem csak így nagyon tetszett, hogy mindenkivel nagyon könnyen lehetett beszélni, és annyira tényleg nyitottak, és egy ilyen támogató közeg, szóval így ez nekem egy nagy pozitívum a konferenciát tekintve. Ebből mindenképpen lehet tanulni szerintem, hogy tényleg olyan szintű elfogadás, meg kedvesség van mindenki részéről, hogy a legnehezebb témákról is teljesen természetesen lehet beszélni, tehát nem kérdés mondjuk egy ilyen személyes sztorit bárki, ha itt bedob magáról, vagy bedobott magáról, bármelyik előadásnál megtapsolták. Szóval tényleg nagyon-nagyon támogatók. Ami egy kicsit furcsa nekem, hogy a szexedukációs témák nagyon erősen össze vannak mosva a kink és a fétis témákkal. És én azt gondolom, hogy a szexedukáció az pont egy lépéssel ezelőtti, hogy úgy általánosan lenne jó mindenkinek adni egy ilyen nagyon szégyenmentes alapot, és akkor majd következő körben, akinél ez opció, ott ráépíteni. És itt meg valahogy az előadásoknál is, meg amikor így interjúkat csináltunk, ott is valahogy a szexedukációról a következő a fétisek és a kink normalizálása volt szinte mindenkinél, pedig ez nem egy fétis és kink konferencia, úgyhogy ez volt még egy ilyen érdekesség. Egy másik, ami nekem nagyon tetszett, ők azzal foglalkoznak, ők egy technológiai cég igazából, egy startup, akik, hogyha van STD szűrésed, tehát bármilyen szexuális úton terjedő betegségről neked megvan a szűrésed, akkor azt csak feltöltöd abban az appba, vagy ilyen adatbázis, és tök könnyen egy QR kóddal akár meg tudod osztani a partnereddel a szűréseidnek az eredményét, és akkor így egy sokkal biztonságosabb szexuális együttlétben lehet részed, mert hogy ugye, ha jól tudom, ők a szűrő központtal is kapcsolatban vannak, és ezáltal tudják ellenőrizni azoknak az adatoknak a valóságát. És a másik, hogy be tudod állítani, hogy kivel vagy szexuális kapcsolatban éppen, és az ő eredményeiket is átküldi neked a rendszer, így mondjuk azonnal értesülsz arról, hogy esetleg valakinél valamilyen fertőzést állapítottak meg, és akkor neked is javasolt, hogy akkor egy szűrésre elmenj. Csókör, ilyen folytó.
Ahogy tovább haladtunk, egy újabb izgalmas fejlesztéssel találkoztunk, a Siren Audio Stories-zal, ami erotikus hangos könyvek, novellák, történetek megosztására létrejött platform. Tulajdonképpen egy hangalapú OnlyFans oldallal van dolgunk. So Siren Audio Stories is a fantasy storytelling platform that allows creators and listeners to come and explore fantasies in a safe space. Think of us as the OnlyFans of audio. How we started. So me and Patrick met at a speed dating. And we just had a good connection and work ethic, and we was pretty much on the same level as well. From a background in sex therapy, so that's my background. I'm also a content creator, and Patrick is a sound engineer and software engineer also. Well, software engineer. But he does sound a lot, so yeah. And we, from our experiences, for me, I wanted to get more in touch with my femininity. I wanted to get in touch with my imagination and my fantasies, my sexuality. So my background is in software engineering. I also have a background in, I was a hobbyist music producer. Cool. And with the type of music I was doing, a lot of my content was being stolen. So a lot of music producers face this issue where their content can be stolen. So one of the things we wanted to do with Siren was to really focus on creators and making sure that their content doesn't get stolen. Additionally, I've had my own struggles with visual forms of pornography. And I think that audio is an alternative. We're not saying that visual pornography is bad, obviously, but we're saying that we offer an alternative to help people get more in touch with their mind, their body, and most importantly, their imagination. It caters for a lot of people. I think through my background in sex therapy, with my clients I've dealt with, they had porn addiction, suffered with a lot of porn addiction, and was unable to connect with their partners. And Siren offers that connection. You're able to kind of share your vision or your fantasies with your partner. So it enables them to be more comfortable and understanding towards each other as well. So I think that's a good thing as well. But I would say, as long as you're over 18, you are able to explore, share, create, or just listen. Or even if you are good at storytelling with script writing, you're able to also upload that too. And be empowered to own your own content. There is a lot of guides as well. Yes. So an educational aspect from the app for well-being, because it's not just about erotic audio. Yeah, we love erotica, obviously, but it's also about that calming space and giving you guides in how to deal with some issues that we deal with on a day-to-day basis. So yeah, I just wanted to mention that. A Siren készítője utal arra, hogy a pornó használat korábban problémát okozott a számára, és egy jó alternatíva lehet a vizuális pornó helyett a hangalapú audio pornó. A problémás pornó használatnak az egyik legsúlyosabb hatása ugyanis az, hogy a belső szexuális világ sivárá válik, mert a vizuális pornó teljesen legyalulja a szexuális fantáziát. Az agy hozzászokik a magas ingerszinthez, és a fantázia, ami sokkal finomabb és lassabb eszköz, már nem elég izgalmas. Az audio pornó mellett szólhatnak azok az érvek, hogy a hang nem ad kész képet, így arra ösztönöz, hogy a saját képzeletedet használd, és ezáltal fejleszd. Ugyanakkor visszaidézném, amit néhány epizóddal ezelőtt Csonka Balázs szexuálpszichológus mondott, hogy a pornófüggő elsősorban függő, és a pornó csak valami, ami éppen a függőség tárgya lett. Ilyen értelemben az audio pornó is válhat a függőség tárgyává, és így valójában nem valódi változás, hanem csak tünet vagy tárgyváltás történik a függőségben. Tehát a lényeg az, és mindig erre figyeljetek, hogy aminek a segítségével megélitek a szexualitásotokat, az okoz-e és hoz-e problémát magával az életetekbe. Nem sokkal ezután összefutottunk Jessica Stahl-lal, aki a Vanilla Cool Dance létrehozója és illusztrátora. Elmesélte nekünk, hogy egy szerelmi csalódás után költözött Amsterdamba, ahol nem volt munkája, 17 lakótársal élt együtt, és ebben az időszakban született meg Vanilla Cool Dance, az ő kicsit szemtelen, de kíváncsi és nyitott női karaktere, aki szeretné jobban megérteni a saját és a partnere szexualitását. Yeah, I think, I started drawing it just as my personal diary in doodles almost. And the fact that it resonated with so many, and that the things that I felt embarrassed about or shame about, that thousands upon thousands of others
carry with them as well, was probably the biggest learning, that what we feel so alone in is actually very normal, and we're not alone in our struggles, we're not alone in our fears and our shame, and that I think if we can communicate about it and talk about it in a safe space, or safer space, that we kind of disarm and unlearn that shame. I get a lot of stories from people that come from maybe religious upbringings, that have really grown up in cultures where they weren't able to explore sexuality at all, and have also so much of that shame internalized. And so I get a lot of response from them about how they are learning through my art, like really how to rid themselves of that shame, to be able to experience pleasure more, to realize that their pleasure is valid, and also to learn how to communicate about it. Yeah, one of my favorite campaigns and stickers that I've ever made was in honor of the Dutch King's birthday. We have King's Day every year. And so I took over the streets with a message of the king going down on the queen, and it said, "A true king knows who comes first." Wow, love it. Yeah, which is amazing. And I guess the feedback from that was incredible, because women all over the country were telling me they've never had such a high rate of dedicated kings in their bedroom as that night. So that was amazing. I'm pretty lucky that most of the feedback has been really good. And the feedback that has been quite bad, for instance, I did a campaign in the US that was Lady Liberty riding Uncle Sam, and it was a message about freedom and liberty for women's bodies. Mm-hmm. And that one in the US, as you can imagine, got more backlash. And then I have it's fucking bullshit. Like, there are people drawing penises all over the city and nobody says anything. Yeah. And then this is, everyone was clothed. It was a political message. So I'm able to be okay with that. And what would be like one piece of advice for someone who wants to explore their own sexuality? Yeah, I guess like spend time getting comfortable with yourself and asking people, what they're interested in. I'm still like learning how expansive pleasure is, and how we have no idea what like we can fully experience. And so to kind of just get really detailed with things that you like or don't like, and get curious, see what's out there. And I think you're gonna start to uncover all these curiosities in yourself and what you might like, and that's a really fun place to explore. A konferencián lehetőségünk volt meghallgatni Melissa Blandel-Osorio előadását is, aki a Kinsey Intézet kutatóasszisztense. Melissa azt kutatta, hogy a caminget, vagyis a webkamerás szexszolgáltatásokat hogyan használják az előfizetők tanulásra, az intimitás megélésére és az érzelmi és kapcsolati hiányaik betöltésére. Ha most visszatekernél, mert nem tudod, hogy jól értetted-e, akkor mondom, hogy igen, jól értetted, nem csak szexuális kielégülésre használják a caminget a felhasználók, hanem saját megélésük szerint valódi, az intimitás élményét adó kapcsolatokat építenek ki a modellekkel a felületeken, és sokat tanulnak a velük való kapcsolatból. Most jöhetne a kérdés, hogy mégis mit. Melissa kutatása arra mutatott rá, hogy a felhasználók megtanulják, hogyan beszéljenek még komfortosabban a szexről, tanulnak-e közben a saját vágyaikról, a női szexualitásról és arról, hogy hogyan legyenek jobb szexpartnerek. Sokan közülük beszámoltak arról is, hogy eközben pozitívabb lett a testükhöz való viszonyuk a modellek visszajelzései miatt. Érdekesség volt még az is, hogy a felhasználók jelentős része azt mondta, hogy nem fizetne AI cam modellért, mert nem tartja etikusnak, hogy elveszik a valódi modellek munkáját. Emellett kevésbé tartják szexuálisan izgatónak, és ami a legfontosabb, érzelmileg nem tudná őket kielégíteni. Sikerült elcsípnünk a Sandra Balfour terapeutát, szexoktatót és szexshop tulajdonost is, aki elmesélte, hogyan került a szexoktatás területére. But yeah, when I think about the journey, I think about who I am as a person, and my sexuality has always been just under the surface. When I was younger, it was less acceptable for the people around me. And when I was at university and I needed a job, a Saturday job, I was like, yeah, I could talk about sex. So I went and got a job in a sex shop. And it's just snowballed since then. I own sex shops, I own hireable kink spaces, I'm a sex educator, sex therapist, part-time dominatrix, just every aspect of sex, I'm there. And for me, it is really important to
to normalize it and make it part of the conversation. You know, I call myself, above all, a sex activist. What do you think? What is the biggest barrier about sexual education and breaking the taboos about sexuality? Oh my God. In a little 15-minute chat. What's the problem? Patriarchy. One word. There we go. Done. A patriarhátus gyakran szóba került az előadásokban, ahogyan itt is, úgyhogy beszéljünk róla most néhány szót. A patriarhátus egy olyan társadalmi rendszer, amiben a férfiak, különösen az idősebb férfiak rendelkeznek elsődleges hatalommal. Ők uralják a politikai vezetést, a gazdasági erőforrásokat, az erkölcsi normákat, és ők azok, akik a döntéshozók. A nők ebben a rendszerben gyakran alárendelt szerepet töltenek be, és visszatekintve a történelembe azt láthatjuk, hogy kevesebb hozzáféréssel rendelkeznek a saját testük feletti autonómiához. A patriarchális rendszer kettős mércét alkalmaz a nőkkel és a férfiakkal szemben. A férfiak szexuális szabadságát hirdeti, gyakran bátorítja, míg a nőket ugyanezért a viselkedésért megszégyeníti. Ez a nőben szégyenérzetet kelthet a saját vágyai vagy szexuális kíváncsisága miatt. Emellett megjelenik ezekben a rendszerekben egy férfi központú szexuális diskurzus, ami figyelmen kívül hagyja a női élvezetet. A patriarhátus hajlamos a nő testére úgy tekinteni, mint ami a férfi örömszerzésére való, nem pedig a nő saját jogán élvezhető és felfedezhető részeként tekint rá. Ez tárgyasításhoz, az önrendelkezés korlátozásához vezet, torzítja a nő testképét, és akadályozhatja a szexualitása pozitív megélésében. Hát ezért esett olyan sok szó az előadásokban a patriarhátusról. But I know that from my own experience, for me, it was sex education. You know, that was the thing. My parents didn't talk to me about sex. They are quite liberal. I guess they didn't cross their mind to talk about it. They don't judge me. I'm a watered down version of my parents, you know. So, but I didn't receive any decent sex education at all. I went to a European school, a French school, and I put a condom on a banana. That's about it and in then, school? Yeah, and I did biology A-level, but it was still all about flowers and pollen and, you know, no one told me about periods at school, not in class, not a teacher, not a nurse, not my mum. Like, so, and that's just something that happens to most women, let alone the sex bit of it. So I think sex education in schools for young people is the main thing. I then think the next part of that is the resources to access that education when you want to know more. At the moment, where do people find out about sex? Porn. Oh my God. You know, that's what we're going for. They're going to get a surprise when their pubes come, right? For a start, let alone the rest of it. So yeah, I think it's education. There are some really good platforms around. You know, I mean, it sounds like your platform is going to be one of those ones as well. Let's hope for that, yeah. That's the OMGS one, you know, they're great. I think there are some really amazing Instagram influencers in the sexual wellness sphere who really step forward and talk about their own sexuality and normalise it. And I think for younger people, I think they're doing some really amazing things. So like Scotty on Famous, Aloni, Reed Amber, it's great sex workers who just like really come curiouser. It's a great podcast. There's some really amazing people out there just finding some, you know, stuff. And then workshop-wise, I know there's Joy Club is a great platform, and Wax app as well, hosts like workshops and events. So it's out there, you have to look for it. Working in the sex shop, for some reason, it's just such a privileged position where people will come in and just really open up. And often they're saying things that they've never shared with anyone ever before. And they will trust you in that moment completely honestly, openly, from one human to another, and just tell you something that they haven't told anyone. And I have had that on so many different occasions, on so many different contexts and situations. And that's what really motivates me. So I'll give you one little example of it, because you're like what? I'll give you two. So I had a woman who came into the shop, and I had just opened, and it was like a Thursday morning at 10 a.m. and she
was buying lingerie and sex toys and all sorts of things. She put it all on the counter and she was like, I've got a really hot date with myself in a hotel room. I've just filed a divorce. I've never enjoyed my sex life and I'm going to enjoy it tonight with myself. And I was like, you go, girl, you go, girl. Really nice. That is really empowering there, yeah. And then I had another situation where two girls, quite young, I guess they were maybe like 18, 19, 20, came into the shop asking about G-spot toys. And this girl, like, she was here with her friend and they were helping each other, which one shall I choose? And as she was paying, the friend said she's had female genital mutilation. And as she was paying, she said, but they didn't get my G-spot, and left. It's just like, wow. Just, yeah, magical moments. Nagyon inspiráló volt számunkra Annika Ohala, aki korábban az Európai Parlament emberi jogi és demokráciával foglalkozó kampányfelelőse volt. Elkötelezetten dolgozott a nemek közötti egyenlőségért, az LMBTQIA+ jogokért, valamint a szexuális és reproduktív egészségvédelméért. Annak ellenére, hogy szenvedélyesen képviselte ezeket az ügyeket, komoly akadályokba ütközött a szexedukáció területén az EU politikai rendszerén belül. Ezért döntött úgy, hogy a politikai szintérről a SexTech területére vált, ahol innovatív megoldásokkal és technológiákkal kíván hozzájárulni a szexuális nevelés és jólét előmozdításához. Erre a területre léptünk be mi is, először a Szexplicittel, majd ezután a Lustiq Labbel. És végül elérkezett a pillanat, hogy bemutassuk a Lustiq Labet. 9 out of 10 people say that their sexual education wasn't enough and they cannot talk about their sexual problems. So that's why we created Lustiq Lab, an AI-powered sexual education platform, where we created video courses with experts, and also those courses you can practice with our voice AI agents, which agent can give you feedback and you can practice. So for example, in our assertive communication course, first step, like you learn about the communication styles, and step number 2, you can practice your problem with our AI agents. And like that, you are prepared for your hardest conversation in your life. Általánosan pozitív fogadtatással találkoztunk, kaptunk tanácsokat, hogyan fejlesztjük tovább az oldalt, és ami a legfontosabb, kapcsolatokat szereztünk, akikkel kölcsönösen támogathatjuk egymást a szexedukáció területén való érvényesülésben. Ez a terület ugyanis nem egyszerű, ugyanis pornográf tartalomra hivatkozva, akár explicit tartalom nélkül is nagyon gyorsan tiltják az edukatív oldalakat, amivel mi is találkoztunk az első honlapunk és a TikTok csatornánk kapcsán. Éppen ezért nagyon fontos számunkra a támogatásotok, hogy organikusan elérhessünk minél több emberhez. Egy feliratkozással, lájkkal, kommenttel és megosztással tudtok minket támogatni, vagy csatornatagként támogathattok minket havi rendszerességgel. Ne felejtsétek el, hogy június 25-én nyílnak a Lustiq Lab kapui, és addig életre szóló kedvezménnyel fizethettek előre. Június 25-én élőadásban jelentkezünk innen a Szexplicitről, ahol bemutatjuk a második felmérésünk eredményeit, aminek a témája a szexuális nevelés hatása a felnőttkori szexualitásra. Ebbe a felmérésbe bekapcsolódhattok a leírásban elhelyezett űrlapon keresztül. Találkozzunk június 25-én a Lustiq Lab kapunyításakor, élőben.